Il sol diottabor. Filtrava, a travasola nuval, grigi sopra piazza. Priando, un'atmosfera, malinconica, che sembrava, preannunciare, gli eventi, della giornata. Roma si. Preparava, per la commemorazione. Del 4 novembre, giornata dell'unità nazionale e del forze armee. Ma nel cuore della città. In un piccolo bar vicino al Colosseo, si stava consumando una cena che avrebbe cambiato la vita di molte persone. Giuseppe Martinelli, 78 anni, veterano della brigata Folgore, sedeva al suo tavolo abituale del caffè della memoria, un locale frequentato principalmente da pensionati del quartiere. I suoi capelli bianchi erano pettinati con cura, la barba ben rasata. Indossava la sua giacca blu scuro, con la medaglia al petto, un ritual che rispettiva, ogni, for novembre da quarant'anni. Ecco il nostro general in pensione, sussurrò Marco. Un ragazzo di 25 anni seduto al bancone, indicando Giuseppe con un sorrisetto sarcastico. Era accompagnato da due amici, tutti vestiti con felpe oversize e scarpe da ginnastica costos. Ogni anno la stessa scena. Screed ancora in guerra. Giuseppe non sent il commento. O forse prefer ignorarlo. I suoi occhi azzurri, leggermente appannati dal ma ancora lucidi, erano fissi sulla piccola bandiera italiana che teneva tra la mahoni. Alle 11 o'clock in punto. Come faceva da decenni. Si alzò lentamente. Raddrizzò la scena. E iniziò a cantare l'inno nazionale. Fratelli d'Italia, l'Italia è sedesta. La sua voce ancora profonda, nonostante l'età, risuonò nel piccolo locale. La risate iniziarono subito, coi I suoi amici scoppiarono in una risata fragorosa, attirando l'attenzione di tutti I presenti. Ma ascoltate questo, sia miso a cantare come se fosse a San Siro. Esclamò uno di loro, tirando fuori il telefono per filmar. Di l'elmo di Scipio s. Asinta, la testa. Giuseppe continue. La voce lagarma, tremula ma determinata. Su mahoni segnate, dal tempo, dal lavoro, stringevano la bandierina, con firmezza. Nano basta. Si I stai facendo fare una figura di merda, gridò Marco, alzandosi dal bancone. Siamo nel 2024, non nel 1940. Nessuno vuol sentire questa cosa musu. Il proprietario del locale, Salvatore. Un uomo sulla cinquantina con il grembiule macchiato di caffè. Si avvicinò nervosamente, forse meglio se. Inizio, ma Giuseppe lo fermò con uno sguardo. Siamo pronti alla morte. L'Italia ci amo. Il veterano alzò la voce, completando la strofa nonostante la risa. E I commenti sarcastici che ora riempivano il bar. Ma guardalo. Pensa ancora di essere nero. Ridacchio il tears, ragazzo, un tipo, magro con I capelli tinti di biondo. Vecchio, la guerra finita. Sabegliati, Giuseppe Finlino. In silenzio, con le labbra che si muovevano appena. Repose delicatemente, la bandierina nella tasca della giacca e si diresse verso l'uscita. Mantenendo la scena dritta nonostante l'umiliazione. La risa lo seguirono fino alla porta. Tornolano prosimo per il bis. Gridò Marco mentre I suoi amici continuavano a ridere e commentare il video che stavano già condividendo.
Sui social media, fuori dal bar. Giuseppe C. Fermo, un momento sotto la marquise l'agora, respirando l'aria fresca, di ottobre, una lacrima solitaria savolo. Lungo la sua guancia rugosa, non era il primo anno che sabiva dell'umiliazione. Ma questa volta qual si era diverso. Forse era l'età, forse era il peso accumulato di tanti piccoli scarbi quotidiani. Ma si sentiva poi solo che mai, mentre camminava lentamente verso casa. Attraversando la strada del centro storico che aveva difeso durante la sua giovinezza. Giuseppe non poteva immaginare che il video della sua umiliazione stava già facendo il giro dei social network. No poteva sapere che, in una caserma, non lontano da Roma, alcuni giovani paracaduzzi stavano per vedere che il sergente maggiore Andrea Conti, 29 anni, istruttore presso il centro addestramento paracadusti di Pisa, stava controllando il suo telefono durante la pausa pranzo, quando il video gli comparve nella timeline. Il titolo sarcastico, Veterano Pazzo canta, Lino Albarlo a tiro per curiosità. Ma quello che vidi lo colpe come un pugno nello stomaco, riconobbe immediatamente. La medaglia sul petto dell'anziano erano quelle della brigata Folgore, la stessa unità in cui lui stesso prestava servizio. La croce al marito dell'esercito, la medaglia commemorativa dell'operazione di pace. La medaglia d'argento al valor militare. Decorazione che raccontavano una vita di servizio e sacrificio. Ragazzi, venite qui, siamo ai suoi sottoposti tutti. Giovani paracadutissimi. Tra I 20 e I 25 anni. Devite vedere questo. Luca Rossi, 22 anni. Originario di Napoli. Si avvicino per primo. Era un ragazzo esuberante, sempre pronto allo scherzo, ma quando vidi il video, il suo sorriso sfunk immediatamente. Che bastardi, mormorò stringendo I pugni. H. Marco Bianchi, 24 anni. Milanese e Francesco De Santis. 23 anni, Romano, si unirono al gruppo. Tutti e tre avevano appena completato il corso di paracadutismo e appartenevano alla nuova generazione di militari cresciuti in un'epoca di pace ma educati ai valori di onore e rispetto. Questo un veterano della Folgore spiegò il sergente Conti, indicando la maglia. Guardate quel decorazione. Quest'uomo ha servito il suo paese con onore. Probabilmente ha rischiato la vita per difendere la libertà che questi ragazzi oggi danno per scontata. Il video continuava a girare accumulando commenti sarcastici e risate virtuali. Giuseppe Martinelli, senza saperlo, atato il bersagli e migliaia di sconosciuti che vedevano in lui solo un vecchio, fuori dal tempo. Non possiamo lasciare che passi casu, disluca la voce carica di indignazione e ognuno di noi, e on Folgore. Il sergente Conti, nu lentamente. I suoi occhi scuri che brillavano di una determinazione che I suoi uomini avevano imparato a riconoscere. Avet ragione, come fare qualcosa. Mentre il sol iniziava a tramontare dietro I colli romani, Giuseppe Martinelli si preparava per un'altra notte di solitudine nel suo piccolo appartamento di Trastevere. Non sapeva che
a 100 chilometri di distanza. Un gruppo di giovani soldati stava pianificando qualcosa c'è l'onore e il rispetto non sono valori. Dimenticat. La giornata si concludeva con la della Maliagian, ancora fresca nella mente del veterano, ma anche con il sim di una redenzione che stava per germogliare nel cuore di chi sapeva riconoscere il valore del sacrificio e della dignità senza prima di continuare. Scrivici nei commenti da quale città si stai guardando. Sia fa sempre piacere sapere da dove si seguite. Se ti piacciono queste storie emozionanti, iscriviti al canale e lascia un like si aiuta davvero tanto a continuare. Grazie di cuore. Ora, buon visione della storia. La mattina seguente, il video di Giuseppe aveva già raggiunto oltre 50.000 visualizzazioni sui social media. I commenti si moltiplicavano, alcuni derisori, altri indignati, creando un dibattito che si estendeva ben oltre la cerchia originale degli spettatori del bar. Nella caserma di Pisa, il sergente maggiore Conti aveva passato una notte insieme alle prime luci dell'alba mentre I suoi uomini completavano l'addestramento mattutino. Aveva preso una decisione che andava oltre il terreno militare. Era una questione di coscienza. Rossi, Bianchi, De Santis, Chiamo. I tre paracadutisti, appena terminato l'allenamento. Venitemi a trovare in ufficio. I tre giovani soldati si presentarono ancora, sudati dall'esercitazione, ma con gli occhi accesi dalla curiosità. Conti li fece accomodare e aprì il laptop sulla scrivania. Ho fatto del research, sto not inuzio indicando lo schermo. Veterano del video si chiama Giuseppe Martinelli, 78 anni, ex caporale maggiore della brigata Folgore. Ha servito per 25 anni. Dal 1964 al 1989, sul monitor apparve la foto di un giovane Giuseppe in uniforme, scattata probabilmente negli anni 70. Il contrasto con l'anziano deriso nel video era stridente. Ma I tre paracadutisti riconobbero immediatamente lo stesso sguardo determinato. Guarda qui, continue Conti, scorrendo un documento. Ha partecipato alle missioni di pace in Libano negli anni 80, la medaglia d'argento al valor militare. La ha ricevuta per aver salvato tre commilitoni durante un attacco terroristico a Beirut nel 1983. Luca Rossi si sporse in avanti, leggendo. Attenamente, caso scusate, sergeant, ma questo tizio, on ero vero. Linguaggio, Rossi, lo reprise, bonariamente Conti. Ma hai ragione. Quest'uomo ha rischiato la vita per il nostro paese. E ora viene deriso da ragazzi che probabilmente non sanno nemmeno cosa significhi servire. Francesco De Santis, sempre il più riflessivo del gruppo, also la mano sergente, ho una domanda. Nel video, si vede porta la medaglia al petto agni, for novembre. E una tradizione, Isato De Santis. Molti veterani lo fanno. Il loro modo di onorare I caduti e ricorda il servizio prestato. Per loro quella giornata non ha solo una festa nazionale, un momento sacro. Marco Bianchi, che fino a quel momento era rimasto silenzioso, intervenne con voce ferma. Sergeant, che cosa possiamo fare?
Non passiomo la storia che questa storia. Finisca canti soris. Era isodamente l'ariosione che sperava. Di ottenere di suava di ottenere. Ho verificato l'indiriso. Giuseppe Martinelli abita. In via della Lungara, a Trastevere. Un piccolo appartamento al secondo. Piano dien palazzo del 600. Avet mai sentito parlar della tradizione. Della serenata militare. Cheese, guardando. I tre giovani che scosero la testa. I un'usanza antica. Quando un commilitone ha bisogno di sostegno, o quando si vuol onorare un veterano, si organizza una sorpresa musicale. Di solito si fa con la banda, ma noi possiamo cantare l'inno completo Luca. I suoi occhi napoletani che brillavano di excitazione sotto la sua finestra esattamente, ma dev'esser fatto bene, con sona a un atto di rispetto, di riconoscimento. Dobbiamo farlo capire a quest'uomo che il suo servizio non ha dimenticato. Acanti si alzo, e si diresse verso l'armadio, tirando fuori quattro uniformi da cerimonia. Perfettamente stiret. Oggi ha parlato con il comandante. Si ha autorizzato un permesso specially per questa sera. Partiremo alle 19 o'clock. Francesco si sciarc la voce. Sergenti se il veterano non a casa. Se non vuol vidarci. Allora lo fermo. Lo stesso de Santis. Quello che canta a lil gesto. A qual cosa mi dice che Giuseppe Martinelli. Sarà loc. Ono ket cantalino. Nazionale da solo. Sfidando la risette. Non no che si nascont. Nel frattempo, a Roma, Giuseppe aveva trascorso la mattinata nella sua routine abituale. Sveglia alle Lildel. Caffscamaro. Lettera del giornale. Una passeggiata. Al mercato di Trastevere. Ma c'era qualcosa di diverso nell'aria. I negoziante lo guardavano con un misto di compassion e rispetto. E alcuni giovani per strada abusavano lo sguardo quando lo incrici. Avevano il video era diventato virale e con esso e la storia di Giuseppe. Qualcuno aveva riconosciuto la sua medaglia e aveva iniziato a condividere informazioni sulla sua carriera militare. E la narrazione stava cambiando da vecchio ridicolo a veterano deriso. Verso la 18 o'clock. Giuseppe si trovava nel suo piccolo soggiorno, seduto nella poltrona. L'ogora che aveva comprato 40 anni prima. Sul parete, incarniciate con cura. C'erano la foto della sua carriera militare. Il giuramento, la missione, I commilitoni. Molti di loro non c'erano. Poi, non aveva famiglia. La moglie era morta 10 anni prima, e non avevano mai avuto figli. I suoi unici compagni erano I ricordi e la routine quotidiana che lo teneva ancorato al presente. Un suono insolito, proveniente dalla strada, lo fece alzare dalla poltrona. Erano voci, ma non la solite chiacchiere dei passanti. Si avvicinò alla finestra e spircio attraverso la Persian socchiuse. Quattro figure in uniforme militare stavano attraversando il vicolo lastricato di San Petrini, dirigendosi verso il suo palazzo, che da quella distanza Giuseppe riconobbe. Immediatamente I distintivi. Erano paracadutisti
della brigata, folgore, il cuore dall'anziano. Veterano inizio a batter pie fort. Non riceveva visite militari da anni. Per un momento, un pensiero assurdo gli attraverso la mente. Forse erano venuti per arrestarlo. Forse cantare lino in pubblico era diventato un rito. Ma mentre I quattro soldati si avvicinavano al portone del palazzo, Giuseppe notò qualcosa nel loro espressioni. Tea non erano fac severe o burocratici. Erano volti giovani, determinati. Ma con una gentile sug negli occhi che lo tranquillizzo. Il sergencanti alzò lo sguardo verso la finestra del secondo piano, cercando di individuare quella giusta. Secondo la sua ricerca, l'appartamento di Giuseppe doveva essere quello con la Persian verde. Quel che ora si muovevano leggermente, come se qualcuno stesse sperciando dall'interno. Qui sussurro ai suoi uomini. Ricordate, siamo qui per onoriamo, fratello d'armi. Comportavi di conseguenza. Giuseppe si allontanò dalla finestra, il cuore che batteva casu forte da sentirlo nell'orecchie. Dopo 40 anni di solitudine post-militare, la vista di quegli uniformi aveva risvegliato qualcosa in lui che credeva sepolto per sempre, il senso di appartenenza a qualcosa di più grande. Nella strada sottostante, i quattro paracadusti si dispersero in formazione davanti al palazzo, mentre I primi curiosi iniziavano a raccogliersi agli angoli del vicolo. Qualcuno aveva già tirato fuori il telefono. Ma questa volta l'atmosfera era completamente diversa rispetto al bar del giorno prima. Il sergente Conti fece un cenno ai suoi uomini. Era arrivato il momento di dimostrare che il rispetto e l'onore non sono parole, voilà vivente che collegano la generazione di chi ascolta di servire. Alle 19:30 precise, nel vicolo di Trastevere, il sergente maggiore Conti si posizionò davanti al palazzo di Giuseppe. I tre giovani paracatusti si allinearono dietro di lui in perfetta formazione. Paracatusti gridò Conti, tunzione. Il suono degli stivali che si battevano simultaneo tra la mora, antiche sitio tra la mora, antiche, atterrando, l'attenzione dei risono, ed affaciosi, del fistro da Giuseppe, apric, la Persian, e si affaccio. I quattro soldati alzarono lo sguardo verso di Luis e Conti fece il saluto militare. Caporelli, Maggiore Giuseppe, Martinelli gridò, Conti. Brigata Folgore. Medaglia d'argento al valor militare. La parole colpirono Giuseppe, come un fulmine. Nessuno pronunciava il suo grado da anni. Si sente radrasori. Istintovamente, tornando per un momento il soldato di en tempo. Fratelli d'Italia, Conti, la voce chiara e potente. L'Italia essa desta. Si unirono, I tre giovani paracatusti, in perfetta armonia. Giuseppe sent che la gomme tremolare. La lacrime iniziarono a scorrere sul suo viso. Ma questa volta erano lacrime di riconoscimento e appartenenza ritrovata. Tino ne scipio. E cinta la testa. Continuarono I soldati, la voce che riempivano il vicolo. Del finestre, sempre. Più residenti si affacciavano. Giuseppe, senza rendersi conto.
Inizio a cantare anche lui dalla finestra. La sua voce che si univa a quella dei soldati. Un applauso spontaneo si levò dal finestre, diventando sempre più forte. Non erano applausi di pietà, ma di rispetto genuino quando l'ino terminò. Giuseppe fece il saluto militare verso I quattro paracadutisti. Conti e I suoi uomini ricambiarono con precisione perfetta. Crossi, rusasc a dire Giuseppe, la voce rota dell'emozione. Grazie a lei caporali maggiori. Rispose Conti, un giornalista del Messaggero, presente tra la folla. Si avvicinò per interrogare I soldati, mentre I residenti scendevano in strada per ringraziare I paracadutisti. Caporale maggiori, gridò Conti prima di andarsene. Domani la invitiamo a pranzo in casa mia, a Pisa. Giuseppe Soris. Era il primo vero sorriso da giorni sera en onor. La serata si concluse con Giuseppe che non era pai solo, aveva ritrovato la sua famiglia militare e la dignità che gli spettava. La domenica mattina Giuseppe fu prelevato dal sergente Conti per andare alla caserma di Pisa. Il viaggio fu un susseguirsi di ricordi condivisi tra il veterano e I giovani soldati. All'arrivo, Giuseppe trovò 50 paracadutis disperati che gridarono Benvenuto a casa caporali maggiori. Il colonnello Ferri lo accalse personalmente, definendo la sua gesta in Libano Legandri. Legionari, la giorna trascos, visitando la struttura moderne, parlando con I giovani soldati e pranzando nella mensa, ufficially. Il momento più toccante fu nella sala commemorativa, davanti alla foto del caporale Sergio Baldi. L'uomo che aveva salvato nel 1983. Sergio morto 3 mesi dopo, dis Giuseppe con emozione. Capisco ancora perché sono sopravvissuto, io e non lui. Luca Rossi si avvicinò, forse sopravvissuto per raccontare la sua storia. Per ricordare a tutti noi perché facciamo quello che facciamo. Ritorno verso Roma. Giuseppe propose a Conti di tornare al bar d'Aviera stato deriso non per vendetta, ma per educazione. Quel mattina, il caft della memoria era più affollato del solito. Giuseppe entrò accompagnato dai 4 paracadutisti in uniforme. Il locale si zitzed immediatamente. Marco, il ragazzo, che lo aveva deriso, era visibilmente a Giuseppe si avvicinò al suo tavolo con calma. Marco, vorrei presentarti qualcuno. Conti si presentò formalmente insieme ai suoi uomini. Marco si alzò, le guance, ras di vergogna, mi dispiace per l'altro giorno, non sapevo chi fosse, e se non avessi fatto tutte quelle cose. Cheese, Giuseppe, avresti avuto comunque il diritto di diridarmi. I paracadutisti spiegarono ai giovani il significato del medically di Giuseppe, raccontando l'eroismo dimostrato in Libano. Giuseppe Nero della Tocco del 1983, di cum salvo I camillatoni rischiando la vita. La magli non sono per chi la porta, concluse Giuseppe, sono per chi non può portaro. Marco Comoso, cheese di impera, lino nazionale, a Giuseppe. Accetto con gioia, spiegando che non era solo questione di parole ma di nei giorni seguenti. L'articolo del giornalista USK in prima pagina. Giuseppe iniziò a ricevere letter da tutta
Italia, de Veterani, Giovanni e Famigli, che avevano ritrovato l'orgoglio per I loro nani competenti. Da la domenica successiva, Giuseppe trovò Marco e I suoi amici e di spettarlo al bar, pronte per imparellino. Saranno anche altri residenti del quartiere, veterani e famiglie con bambini. Questo non è solo un canto, spiegò Giuseppe tirando fuori la bandierina. È una preghiera per chi, sia e per chi non sia più. Mentre, in esiva fratelli d'Italia, la sua voce non era più sola. Marco cantava con gli occhi chiusi. I bambini guardavano Giuseppe come un nonno che racconta favole. Canti, arrivato in borgo su, propose Giuseppe di diventare testimone ufficiale nel scuole e con I giovani soldati. È arrivato il momento di smettere di essere solo un testimone del passato. Rispose Giuseppe guardando Marco che ora portava una piccola bandiera in essere un costratore del futuro. Ogni domenica, al caffè della memoria, si ripeteva ora un piccolo miracolo. Giovani e anziani si riunivano per onore insieme ai valori che tengono unita una nazione. Giuseppe non era più solo, ma circondato da una comunità che aveva riscoperto il significato dell'onore. E ogni volta che la loro voci si alzavano cantando Fratelli d'Italia, Giuseppe sapeva che la memoria di Sergio Baldi e di tutti I caduti viveva ancora nel cuore di una nuova generazione. I find la storia di Giuseppe Martinelli era iniziata con l'umiliazione di un vecchio deriso mentre cantava l'inno nazionale. Si concludeva con la nascita di un nuovo capullo, dove il rispetto e la dignità avevano trionfato sull'indifezione e l'ignizia. Ogni domenica, al caffè della memoria, si ripeteva ora un piccolo miracolo quotidiano. Giovani e anziani, militari e civili, si riunivano per onorare insieme I valori che tengono unita una nazione. E Giuseppe non poi solo ma circondato da una famiglia allegata che aveva imparato il valore del rispetto. Continuava a cantare l'inno nazionale non più in solitudine, ma insieme a una comunità che aveva riscoperto il significato dell'onore. La bandiera italiana che teneva tra le mani non era più solo un pezzo di stoffa colorata, ma il simbolo di tutto ciò che può accadere quando le persone scelgono di costruire ponte in vez di morire, di ascoltare in vez di giudicare, di rispettare e rispettare in vez di dire. E ogni volta che le loro voci si alzavano insieme cantando Fratelli d'Italia, Giuseppe sapeva che la memoria di Sergio Baldi e di tutti I suoi commilitoni caduti viveva ancora. Non solo nei ricordi di un vecchio soldato, ma nel cuore di una nuova generazione che aveva imparato il valore del sacrificio.